March 4th, 2026. Khabran. Canada secures limited seats on flights from Lebanon and widening conflict. Anita Anand says Canada has secured a limited number of seats on commercial flights out of Lebanon for citizens trying to leave as the regional conflict expands. More than 103,000 people have registered with Global Affairs Canada across the Middle East and Gulf region. However, the government is not organizing assisted evacuation flights at this time. Anand said additional diplomat staff have been deployed to nearby countries including Azerbaijan, Armenia, Jordan, and Turkey to help Canadians. Travel advisories remain in place, urging Canadians to avoid travel to several countries in the region. अनीता आनंद ने कहा है कि कनाडा ने लेबनान तो निकलना चाहते कैनेडियंस ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਟ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ 103,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੇ ਗਲਫ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਫਲਾਈਟਸ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਆਰਮੇਨੀਆ ਜੋਰਡਨ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ Carney pushes middle power agenda in Australia amid global tensions. Prime Minister Mark Carney continued promoting his middle power strategy during a speech at the Law Institute in Sydney, saying countries like Canada and Australia can set the agenda globally despite not being superpowers. Carney argued that middle powers such as Canada, Australia, Japan, South Korea, and European nations together hold significant economic strength, even surpassing the US in combined GDP and exceeding China to trade volume. He emphasized cooperation on critical minerals, defense, AI, aerospace, and reducing reliance on the United States for military spending. Canada and Australia are also working to strengthen ties between the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP, and the European Union. Carney is expected to meet Australian Prime Minister Anthony Albanese in Canberra before heading to Japan as part of his 10-day Indo-Pacific trip. Prime Minister Mark Carney ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਪੀਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮਿਡਲ ਪਾਵਰਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਪਾਨ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਜੀਡੀਪੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स डिफेंस AI ਤੇ एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘਟਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫॉर Trans-Pacific Partnership GPTPP ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿੰਕਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰਨੀ ਹੁਣ ਕੈਨਬਰਾ ਜਾ ਕੇ ਐਂਥਨੀ ਆਲਬਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ Canada, India renewable energy deals uploaded by green groups. Some of the Canada's leading renewable energy organizations are welcoming new agreements signed between Prime Minister Mark Carney and Indian Prime Minister Narendra Modi during Carney's recent visit to Mumbai and New Delhi. The visit concluded with both countries signing a strategic energy partnership focusing on expanding cooperation in solar, wind, hydrogen, and biofuels. Canada has agreed to join the International Solar Alliance, a global coalition led by India to boost solar energy capacity worldwide. All other G7 nations are already members. This move signals Canada's stronger commitment to global clean energy collaboration. In addition, Simon Fraser University signed a research agreement with the Hydrogen Association of India to advance hydrogen technology development. Canada also upgraded a full membership in the Global Biofuels Alliance, which was launched by Modi during the 2023 G20 summit.
Executive Director of Clean Energy, Rachel Doran, said the agreements reflect Canada's renewed focus on multilateral partnerships. She noted that while global markets may see an oversupply of LNG in coming years, supply chains for solar panels and battery storage are becoming increasingly important. India is now producing over 271 gigawatts of renewable energy, with renewable making up more than half of its power capacity. Though Canada relies heavily on hydroelectricity for clean power, experts say it can learn from India's rapid expansion of solar infrastructure and storage systems. Victoria Bellissimo, CEO of the Canadian Renewable Energy Association, said India is building its electricity system at record speed and Canada can benefit from that experience. Beyond renewables, Canada and India also signed agreement to expand exports of uranium and critical minerals to India. However, conservative trade critic Adam Chambers argued the federal government is not moving quickly enough to expand energy export infrastructure, particularly routes to Canada's west coast. Carney and Modi also announced plans to host an India-Canada Renewable Energy and Storage Summit later this year to strengthen supply chains and investment partnerships. ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਲਰ, ਵਿੰਡ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पार्टनरशिप कैनेडा ਲਈ ਵੱਡੀ अपॉर्चुनिटी है, खासकर सोलर ਤੇ बैटरी सप्लाई चेन्स ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ એનર્ਜੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਸਮਿਟ ਵੀ ਹੋਸਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਸਕੇ। Immigration may soon account for all of Canada's population growth. New federal projections suggest Canada could soon rely entirely on immigration for population growth. The Parliamentary Budget Officer says 2026 may mark the second straight year of zero natural growth, meaning births and deaths could balance out. In 2024, Canada's population increased mainly due to more than 800,000 permanent and temporary immigrants, while natural growth remained very low. Experts, including researchers from the University of British Columbia, say natural population increase could reach zero by 2029 or 2030. If that happens, future population growth will depend fully on immigration levels set by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Economists warn that while slower immigration may ease housing demand, it could also worsen labor shortages and increase pressure from an ongoing population. ਨਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2026 ਦੂਸਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗਰੋਥ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। 2024 ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2029 ਜਾਂ 2030 ਤੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਗਰੋਥ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਧੀਮੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਤੇ ਏਜਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। Canadians stranded in Middle East seek help amid escalating conflicts. Canadians stuck in the Middle East are asking Ottawa for more help as flight cancellations continue following the US-Iran conflict. Devin Ramatar, a 27-year-old from Toronto, says he traveled to Dubai with his family for a short vacation, but their return flight has been cancelled 6 times. He says they received only general travel advice from the Canadian government after waiting nearly 48 hours for a response.
The family has extended their Airbnb stay while searching for available flights. Another Canadian, Simon Marcotte from Quebec City, says he and his fiancée are considering leaving through Oman after receiving government guidance about land border crossings. Foreign Affairs Minister Anita Anand says more than 103,000 people have registered with Global Affairs Canada in the Middle East and Gulf region. However, Canada is not offering assisted departures at this time and is urging Canadians to make their own travel plans. Airspace in the United Arab Emirates, Kuwait and Bahrain remains closed, though some commercial routes are operating from Saudi Arabia and Oman. Canadians are advised to avoid all travel to several countries in the region as the conflict widens. मध्य पूरब विच फंसे हुए कैनेडियंस हुण सरकार तो होर मदद मांग रहे ने क्योंकि यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट तो बाद फ्लाइट्स लगातार कैंसल हो रही ने टोरंटो ਦਾ 27-year-old Devin Ramatar ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਲਾਈਟ 6 ਵਾਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 48 ਆਵਰਸ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਟਰੈਵਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਨਏ ਫਲਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਊਬੈਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਮਨ ਮਾਰਕੋਟ ਓਮਾਨ ਲੈਂਡ ਬੋਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 103,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਿਸਟਡ ਐਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਪਲਾਨਸ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ Airspace ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ unnecessary travel ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ Economic uncertainty must not turn into financial instability, McCallum. Bank of Canada Governor Tiff Macklem has warned that rising economic uncertainty must not spill over into financial market instability. Speaking at the Global Risk Institute in Toronto, Macklem said recent US and Israel strikes on Iran have increased the volatility in global energy and financial markets. He noted that while markets have adjusted in a relatively orderly way so far, geopolitical tensions, trade uncertainty, and rapid advances and artificial intelligence are adding pressure to already stressed equity and credit markets. Macklem highlighted growing risk from non-bank players such as hedge funds and private credit firms, which are taking a larger role in global debt markets. Unlike traditional banks, these institutions are not as tightly regulated, which could create vulnerabilities during periods of severe economic stress. He stressed that regulators and financial institutions must work together to build resilience and ensure uncertainty does not escalate into instability. Bank of Canada ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕਲੈਮ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ economic uncertainty ਨੂੰ financial instability ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ Global Risk Institution ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਸ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵਿੱਚ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੁਣ ਤੱਕ orderly ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਤੇ AI ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਨਵੇਂ ਰਿਸਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਕਲੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਜ ਫੰਡਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਗੇ non-bank players ਹੁਣ ਡੈਟ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬੈਂਕ ਵਰਗ ਵਾਂਗ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸ਼ੌਕ ਸਮੇਂ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾइसिस ਵਿੱਚ ना बदले इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत खबरा से until next time goodbye and be safe